Unexpected catch of fish forces fishermen to leave catch behind on shores at Holland even as Goa faces fish paucity. India records biggest single-day jump of 4,213 cases even as government to restart train services from Tuesday. Total cases reach 67,000. Another batch of seafarers is coming back, but association alleges that government still not given any kind of clear answer about the return of balanced seafarers. Outflow of migrants continues. Now 500 from Bihar want to leave. Approach police. I'm Anjali and now the news in detail. The biggest single-day jump of 4,213 COVID-19 cases were reported on Monday. With this, total tally of COVID-19 cases in India has reached 67,000. The recovery ratio patients have crossed 20,000 mark. In last 24 hours, around 97 deaths were reported and almost 1,600 patients have recovered. India has reported 67,152 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 43,000 mark. 2,206 deaths are reported and 20,917 patients have recovered. Maharashtra is leading with 22,171 cases, followed by Gujarat 8,194, Tamil Nadu 7,204 and Delhi 6,923 cases. Indian Railways will begin resuming passenger train services gradually from May 12. The booking will be open on IRCTC website from 4 in the evening onward on May 11. Physical ticket counters will be closed. The special trains will be run from New Delhi station connecting Dibrugarh, Agartala, Howrah, Patna, Bilaspur, Ranchi, Bhubaneswar, Secunderabad, Bengaluru, Chennai, Thiruvananthapuram, Madgaon, Mumbai Central, Ahmedabad and Jammu Tawi twice a week. Initially, only 15 pairs of trains and 30 return journeys will be operational. More than 61,500 COVID-19 cases were reported worldwide in a single day. The COVID-19 cases have crossed 41.98 lakhs. 2.84 lakh deaths are reported and more than 15 lakhs have recovered. Bureau Report, Goa 365. Seafarers that were stuck on Angria's ship are finally reaching back. Finally, they have got their passes and the green signal to come to Goa. But the Seafarers Association have alleged that government has still not given any kind of clear answer about the return of other seafarers. आज आफ्टर सो मच ऑफ कन्फ्युजन फायनली अंग्रियाचे जे गोंयकार आसले ते आज बसीन पावत येयले गोंया. दे हॅव ऑलरेडी cleared everything and they will be now going to quarantine facility which is arranged by the owners. आणि कार्निका अजून जे गोंयकार भुरगे आहेत ते अजून रावताय. काल तेमी ऑनलायन पास एप्लाय केला फॉर ट्रान्झिट परमीट जे गोंय भितर सरपाचें ऑन आवर गोवा गव्हर्मेंट पोर्टल. एंड इट इज अ सॅड स्टोरी दॅट एवरीथिंग इज कन्फ्युजिंग. ई पास जो आहा कार्निकाचो इज एक्सपायरिंग ऑन द 14th, which means the bus driver 4 बसी गेलो ते बस ड्रायव्हरा गेलो पास देखून 14th काबार जाता. सो ही हॅज टू बी बॅक टू मुंबय ऑन 14th. सो टेक्निकली टुमोरो 12th तेम भायर सरपा जाय आनी बाय 12th इवनिंग और 13th मॉर्निंग पावपा जाय तेमी हिंगा आनी मागीर 13th दनपार म्हणल्यार भायर सरोन 14th द ड्रायव्हर हॅज टू बी बॅक इन मुंबय. आनी स्टील दे हॅव नॉट येट गॉट क्लियरन्स फ्रॉम our end which is the collector. जे नॉर्था भुरगे आहा नॉर्थ गोवा कलेक्टर आणि सावथाचे साउथ गोवा कलेक्टर. नाव ऑल दिस इज हॅपनिंग अँड ऑल दीस डिलेज आर हॅपनिंग ओनली बिकॉज आवर गव्हर्मेंट हियर इन गोवा इज आस्किंग फॉर पेड क्वॉरंटायन. आणि पेड क्वॉरंटायन फॅसिलिटी हे फूल अमाऊंट पेमेंट येवपा जाय. आणि वो येवपा म्हूण ते इतली स्ट्रेस आनी बर्डन सगळ्या ओनरांचे जालो आनी दे आर कंटिन्युअसली नेगोशिएटिंग and finally they have to bow down. Now who is negotiating in the best way, that we have to see now, because probably it looks like Angria has managed to negotiate and they have made a quarantine facility available. Now that will come out. Probably Angria should give their own press statement today. But Karnika is struggling now, struggling with their payments and to get all these things finalized. So this is a big racket that we have already mentioned earlier in our press. ते आख्खे रॅकेट आणि हे बाबडे आता दोग जाण इंडियन वेसल्स जे म्हणजे फॉरेन वेसल्स बट विथ इंडियन मॅनिंग स्टँडर्ड्स आणि विथ पीपल ओवर हियर इन इंडियन वॉटर्स
are now struggling for the last almost 40 days, because Karnika, if I am right, had arrived somewhere on the 12th of March. So this is continuously the Goa government is confusing and contradicting to the SOPs as well as the addendums that the DG Shipping is bringing. And here is the delay of all these various tactics of the government to squeeze in the owners. It's a Goa 365 Bureau Report. Migrant labourers are one of the worst hit during the lockdown period. Now 500 labourers from Bihar want to go back to their homes. They have visited Kunkoli police station to seek help, but they were not entertained. The labourers are in distress and say if not corona, then hunger would kill them. As all job opportunities are lost due to lockdown, contractors and landlords have told migrants to leave their rooms. No job, no salary and no cash has led labourers to difficult to earn their daily bread. 500 labourers from Bihar are desperate to go home. Listen in. सारे आदमी बिहार से हैं, यानी हम लोग बिहार जाना चाहते हैं। यहाँ पे खाने वाने का कोई सुविधा नहीं है, मार्केट लगाते हैं, लेबर चौक के वहाँ पुलिस जाके मारता डंडे से और वहाँ से भगा देता है। और जिस रूम में रहते हैं वहाँ मकान मालिक भी किराया मांगता है, नहीं तो बोलता है बाहर जाओ तुम लोग। और प्लस हर जगह से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हर जगह से जैसे कि पास बना के दिया, ये पास है सर, और पुलिस स्टेशन से पास बना के दिया है और वो लोग को भेजा गया, वो लोग गया। जैसे कि इस फॉर्म भी हमारे हाथ में है, इस फॉर्म में भी भरा हुआ है कि आप भर के उस थाने में जमा करें, वहाँ से आपको पास दिया जाएगा और भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आया तो सर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्यों आया, किसने भेजा। यहाँ पे हम लोगों को ये अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों को बिहार भेजा जाए और जिस पुलिस चौकी पे आए हैं वहाँ पे भी हम लोग को मतलब जो भी समस्या है वो लोग सुने और समझे, हम लोगों की हेल्प करें। यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी है नहीं, प्लस जिस रूम में रहते हैं वहाँ पे एक रूम में हम लोग 5-5, 7-7, 10-10 आदमी रहते हैं। अगर इस तरह से रहेंगे बीमारी तो फैलेगी ही। और दूसरी बात, कोरोना मरे या ना मरे, दूसरा बात यह है कि हम लोग भूखमरी से मरेंगे। कोई समस्या अभी तक हम लोगों का नहीं निकला है, तो हम लोग क्या करें इसमें। ना तो आज तक हमको कोई भी बता दे कि राशन कुछ भी नहीं मिला आज तक। हाँ, म्यूनसिपालिटी बोला क्या राशन देगा, ये देगा, होगा, कितना देगा पे हम लोग गए, वहाँ तक भी कुछ समस्या हम लोगों को अभी तक हल नहीं मिला। इसलिए हम लोग अपने आप में मीटिंग करके आए कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन से कुछ हेल्प मांगेंगे कि हम लोगों को कुछ समस्या बताएगा कि हम लोग आगे क्या कैसे जाएंगे, अपना घर पे कैसे क्या करना है, हम लोग खुद अपने आप में ये करके। आपको यह हेल्प चाहिए कि आप लोग घर जाना चाहते हैं? हम लोग घर भी जाएंगे। Bihari youth Muhammad Tanveer has lashed out at the government. He said government says food is being provided to needy. However, in reality, food is supplied to only 10 persons and government says food is provided to 1000 people. नहीं दिया, राशन किसी ने दिया नहीं अभी तक। और मीडिया पे तो बहुत बताया जा रहा है कि हम मजदूरों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, प्लस जिस जगह पे भी मजदूर है उसको कुछ नहीं मिला है। तो हमको नहीं मिला तो उस जगह पे भी किसी नहीं मिला होगा। प्लस अगर 10 आदमी को दिया है तो 1000 आदमी के बारे में बोल रहा है कि हमने राशन दिया, ये दिया, वो दिया। 10 आदमी को खिलाया तो वह 1000 वीडियो, उसी वीडियो को रिप्लाई करके 1000 बार दिखाते हैं मीडिया पर कितना आदमी को खिलाया, लेकिन खिलाया नहीं जाता। UGDP President Radharao Gracias has lashed out on government over the use of quarantine stamps. He says it's useless to use same stamp on many people. Now at the site it is confirmed that there are one or two stamps which are stamped on every individual. You stamp it on the first individual who comes, and if he has infection, it obviously means it will also transfer on to this stamp, and the same stamp without any sanitization is used on the next person, and this goes on. So instead of trying to stop the spread, we may actually help the spread of the virus unless steps are taken to see that every time a stamp is used on a person, it is sanitized before it's used on the next person. Now this is a very absurd, this is so clear. A special Shramik Express train left Udhampur from Thivim railway station with 1055 migrant workers during 8 in the morning on Monday. They were lodged in Pedim Sports Complex. They were dropped to Thivim railway station by KTC bus after screening them. Ramesh Naikras for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Unexpected huge catch of fish forced local fishermen to leave the fish to rot at Holland in Vasco. Locals complained that the fish was causing a stink as it dried up on the shore. The fishermen maintained that the incident was because of low tide. While the Goans are not getting fish these days and what is available is very expensive. Unfortunate that so much of fish had to go to waste at Holland, says the locals watch. आम्ही सकाळी हिंगा धुवा गेले, रापण मारली,
रांपण मारले आनी आमची 3 साडेतीनाक जाली रांपण. पूण पळोवपाक गेल्यार खूब नुस्तें, एटलिस्ट 20 लॉरी मोर दॅन दॅट. आनी आमी ती भायरूच सोडली अर्दी, भायरूच सोडली आनी मरून पडली वयर पावता म्हळ्यार. आनी सुकती हाडली, जाणो जरगत जाता ती. आनी सुकती हाडली म्हणटरी तें देंवन गेलें उदक आनी आमकां चान्सूच ना उडोवपाक भायर नुस्तें. तरी पूण आमी सोडली लॉरी, 20 फुटान सोडली भायर नुस्तें. आनी मागीर तें आमी गेले सोडून. मागीर मागीर हिंगा वयर पडले न्हू. लोकांनी कंप्लेन केली, सरपंचाक फोन मारलो. आमी जाणा वास येतलो न्हू, पूण आमी हूंय घातलें तर नुस्तें इतलें. आमी घालता रांपण पयले, पूण इतलें पडूंक ना न्हू. इतलें पडत जाल्यार आमी बिलाला दिता, आमच्या एजंटाक दिता. आमचे एजंट मार्केट हा सध्या तुमकां आतां नुस्तें घालपाक? हें आतां घालपाक नुस्तें ना. आमी मडगांव गेले आमकां पुलीस मारता सर. मडगांव नुस्तें विकूंक मेळना, हूंय बसून विकता. मागीर आतां इतलें नुस्तें आमी हूंय घालतले. आमचे मानाय आमी करूंक पडटा. आतां लॉकडावन ओपन जाल्यार रेल्वे गेले ते गेले, आमी रांपण धरचे ना. नुस्तें बरें जायतें पात्रांव आमकां कांय चोडना तें पाणी देंवन गेलें तें चड नुस्तें आमी भायर उबाल उबालता आतां मन पडलें माना. रांपण केन्ना गायल्ली? रांपण 2 घायला आसता. सकाळी काडूंक ना? सकाळी ना पूण अशी रांपण डेली घालता. डेली घालता. आयज नुस्तें चड जालें. आयज पळय हॉलांत आयज टनांनी नुस्तें पिड्यार जालें. कित्याक आयज बारीक नुस्तेकाराक नुस्तें विकपाक भरपूर त्रास जाता. कित्याक होलसेल मार्केट बंद आसा आनी ह्या कारणा खातीर फीश बायर जे आसा ते कमी जाला. आतां हे थोडे पळय आसा ते चोरयांनी विकता आनी जे पळय आयज विकता पळय गांवांनी विकता तितून सोशल डिस्टन्सींग ना, कोण तेंचें इन्स्पेक्शन कोण ना, कांय ना. सो आमी कितें मागता सरकाराक, हे होलसेल मार्केट जे आसा ते ओपन करचें आनी सारकें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करूनूच नुस्तें विकपाचें करा. कित्याक आयज बोटकाराक एक्सपोर्ट एजन्सी आसा, तेंची फीश मिलां आसा, तेंचें नुस्तें एक्सपोर्टाक वयता. आमचो नुस्तें कोण आसा? सो आयज बारीक फिशरमॅनाक भरपूर त्रास जाता. थोडे नुस्तेकार आयज नुस्तें कोण भायर ना म्हूण आयज माडांनी सारें घालचें पडटा, नाल्यार सोडून वयचें पडटा. हें आयज बारीक नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जाता. आनी हांव सरकाराक विनंती करता, स्पेशली फिशरीज मिनिस्ट्रीक, ताबडतोब इंटरवेन्शन करचें आनी अशें जे आमचें लॉस जाता नुस्तेकारांक हे लॉस करपाक दिवचें न्हू आनी होलसेल मार्केट ताबडतोब ओपन करचें. आमी कितें म्हणटा, हे मार्केटान हायजीन मेंटेन करया, सोशल डिस्टन्सींग सारकें मेंटेन करया आनी लोकांक जे नुस्तें हाडपाक तेंकां घेवपाकूय तेंकां सोशल डिस्टन्सींग मेजर करून तुमचे मनीस घालून ते सारकें इन्स्पेक्शन करून आमी नुस्तें विकया. इतल्या सरकार. Our reporter Hiru Mahale for Goa 365 at Holland. The Congress has criticized the government for raising diesel prices even as the state is struggling with the coronavirus economic downturn. The Chief Minister could have avoided the increase in prices so soon after the central government raised excise duties by Rs 10 per litre on petrol and Rs 13 per litre on diesel. GPCC President Girish Chodankar said. State's economy is at an all-time low, with petrol consumption down by 75% and diesel by 60%. Girish reminded BJP government that they had promised through its manifesto to freeze petrol prices at Rs 60 by abolishing VAT in Goa. म्हणल्यार जेन्ना साकून लॉकडावन जाला तेन्ना साकून पेट्रोलाचो जो सेल आसा, कन्झम्पशन आसा ते 70% मायनस आसा आनी डिझलाचे जवळ जवळ 60% मायनस आसा. म्हणजे यांचे कन्झम्पशन जायना. आनीक ह्या परिस्थितीक लोकांक एनकरेज करपाची, इकॉनॉमी एनकरेज करनासतना हांणी ही रॉंग डिसिजन घेतलेली आसा. बीजेपीक याद करून दिवपाक सोदता की हेजे पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लें की ते केन्नाच पेट्रोलाचो जो डिझलाचो प्रायस 60 रुपयांचे वयर करपाक दिवपाना आनीक झिरो वॅट करतलो म्हणून. आयज वॅट कितलें आसा गोंयांक? जवळ जवळ आमच्या पेट्रोलाचेर 25% वॅट आसा आनी डिझलाचेर 22% वॅट आसा. सो सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी हो वॅट आसा तो झिरो प्रॉमिस केलो, तो झिरो करपाक जाय. त्याच बरोबर सद्याक जो ग्लोबल ऑयल प्रायस जो आसा तो जगा भितर सामको कमी जाल्लो आसा. जवळ जवळ एक बॅरलाक $23.38 पर बॅरल, म्हणजेच एक बॅरलाक 1000 रुपया 772 रुपये पडटात. म्हणजे ह्याचं 1 लिटराचे कॉस्ट आसा 11 रुपया 14 पैसे. आणि हो सरकार गोंयांक पेट्रोल जे विकता त्याचो रेट आसा
68.32 रुपीज पर लिटर आणि डिझेलाचो रेट आसा 64.87 म्हणजे जंय 11 रुपया जावं 12 रुपया आसपाक जाय आशिल्लो तो इतलो वाडयल्लो आसतले. सो आमी सरकारा कडेन मागतात की जो मेरेन ही मंदी आनी जी इकॉनॉमी रिवायव जायना तो मेरेन तुम्ही हो प्रायस लो. Our reporter Ramesh Naik Rawat for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Farmers from Maya village have threatened to stop all transportation from Poira if the issues affecting them are not solved. They complain their fields are completely ruined due to slurry of mining dumps. They have raised this issue for last many years, but authorities have not paid heed to their complaints. Farmers have given 2 days ultimatum to solve this issue. They have demanded with official concerns to inspect this site. आमी जे आयज हांगा येयल्या हे सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिता की हे जे मायनींग हांगासर चालू डंप काडप चालू आसा ते डंप इतले धडे पर्यंत पावल्ले आसा की फाल्यां पावसान हे सगळें खळखळून सामकें आमच्या शेतांनी वयतलें. हांगा ही देगेक सगळीं जवळ जवळ 1 किलोमिटराच्या आत शेतां आसा हांगासर. मुळाक खाजन जे आसा ते सगळें हांगासर आसा आनी आमचे लोक आयज मेरेन ती 99% शेतां जे आसा ते करीत आसा. पूण ह्या शेतकारांक जर सरकाराक त्रास दिवपाचे आसा आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमची निवेदनां पावल्या सरकारा कडेन तक्रारी दिल्या की ह्या शेतांनी माती गेल्या म्हणून पूण तेजी सरकार दखल घेयना. मायनवाले चौगुले कंपनी आणि शेजा कंपनी यांच्यांनी हात झटकलेले आहा. आयज आमच्या नाकार टिचून परत आसा तशें म्हणटा ते एअर ट्रान्सपोर्ट चालू आसा तेन्ना आमी आयज हांगा येयल्या की हें सरकारान पळोवचें आनी जर सरकारान पळयलें ना आमी 2 दिसाची मुदत दिता. फाल्यां आनी परवां आमी येरवां जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट हो पूर्ण बंद करतले. मागीर तेका सरकारान आमकां जबाबदार धरचें न्हू. जर सरकाराक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन पळोवचें, ह्या जागेचें इन्स्पेक्शन करचें, आमच्या शेताचें इन्स्पेक्शन करचें. जे तज्ञ मंडळी आहा तांकां घेवन येवचें आनी तेजेर तोडगो काडचो. आनी जर हे काडिना जाल्यार आमकां मागीर कायदो जो आसा तो हातीन घेवचो पडटलो. त्या बद्दल मागीर आमकां आनीक पर्याय ना. जे शेताक कसयता जवळ जवळ 300 लोक आसात आनी खाजन हे मुख्य खाजन हे आमच्या जाणट्यांनी कशें करून दवरला ते एकदम सोंपें तें पिकप बिकप आनी खाजन आमी जे शेत पिकयता तें आमकां वर्सभर पावता. पूण हालींच्या तेंपार ह्या मायनिंगाक लागून आमी तें सारकें पिकोवंक पावना आनी आमचे जवळ जवळ 90% लोक शेत करतात आनी कामेरे मनाय काय कोण गावना. आमी स्वता जाण थंय घाम कश्ट करून ते शेत करता ते आमच्या हातीक कांय गावना. कितले फावटी सरकाराक सांगलें आमी ते मायनिंगाचे वयर थर साचलेलो आसा त्याच्यामुळे शेती ही पिड्ड्यार जाता ती काड म्हणून. तशीच वयर येयल्यात गोंयचें उदीक शेतान येता अशें सगळे तरेन शेताचो बिगाड जाता. एके वाटेन सरकार सांगता शेती बरी पिका शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा सारकें आमी सगळे कितें करता तें सांगूं न्ही. आमचें म्हणणें आसा शेतीचे जे तज्ञ आसात तांकां हांगासर हाडचें सरकारान. मंत्र्यांक सरकाराक बी आनी कोणाक अधिकाऱ्यांक कांय समजना शेताची गोश्टी. Our reporter Mahesh Kuwekar from Maye. The routine meeting of State Executive Committee was held recently under the chairmanship of Chief Secretary Parimal Rai. Secretaries of other departments were also present at the meeting. Quarantining recovered COVID-19 patients and also evacuating Goan students stranded in various states through Kadamba buses were main agendas of the meeting. Highlights of SEC meeting. Recovered patients have shifted to quarantine facility outside COVID hospitals as per norms. Further to be quarantined in institutional quarantine of 14 days. Thereafter, they would be sent for home quarantine of 14 days as per protocol. SEC says Goa has not yet faced any community transmission. KTC evacuation. KTCL buses have reached Silvassa and would bring back some stranded Goans during return journey. KTCL bus with JNV students have reached Ratlam, Madhya Pradesh. Delhi-bound students stranded in Goa have boarded the bus. Bus is now returning with stranded Goan students. Another bus that had gone to Kerala has started its return journey, likely to pick up stranded persons of Goa en route. Excise. Liquor manufacturers have produced about 5.53 lakh litres of hand sanitizers. Agriculture. Agriculture activities are normal.
12 harvesters are deployed in the fields and 90% harvesting is completed. Sowing of vegetables have begun. Bureau Report, Goa 365. The side effects of lockdown are clearly seen on the municipal workers. On Monday, workers of Mormugao Municipal Council went on strike as MMC has not yet paid their salaries. They have demanded a chief officer should take this issue seriously. MMC workers have threatened not to work unless MMC pays their salaries. More than 11 days have passed and the workers have not yet got their salaries. Workers have decided to continue with their strike until their salaries get credited. मुरगांव पालिका जो मेरेन कामगारांच्या बाबतीत गंभीर जायना पगार घालिना तो मेरेन काम बंदच दवरतले अशी शिटकावणी मुरगांव पालिका कामगारांनी दिल्या. 11 तारीख जाली तरी पगार जावंक नासल्यान सोमार दिसा ह्या कामगारांनी काम करप बंद केलां. पगार जायना तो मेरेन संप चालूच उरतलो अशें तेंचें म्हणणें. पळयात. आमकां पगार 11 तारीख जाली तरी आमकां पगार दिल्याक ना आनी आमकां कोण इन्शुरन्स दिवपाकूय येवंक ना की बाबा अशें आसा तशें आसा म्हणून सांगून आमकां फक्त पगार दिलो आमी कामाक वयता. स्ट्रायकार रावपाचें कारण कितें आमकां मार्चांतलो सॅलरी घातले पूण बँकेचो इन्स्टॉलमेंट येना मेचे 3-4 धाडला प्लस मार्चाचो LICचे जे इन्शुरन्साचे इन्स्टॉलमेंट धाडपाचे आसले ते अजून धाडूंक ना आयच्या टील डेट पर्यंत प्लस हो आमचो पगार 11 तारखे पर्यंत जावंक ना. मेन म्हटल्यार चीफ ऑफिसरान गेल्या 3-4 म्हयन्यां पर्यंत सिरियसली घेवंक जालेले की बाबा हेंचो सॅलरी कितें करपाचें काम अजून टील काय सिरियसली घेवंक ना. आतां शिवक जेन्ना आमकां इन्शुरन्स दितलो की सॅलरी घालता फाल्यां 1-2 दिसान जाल्यार आमी आयकतले नाल्यार आमी परत कंटिन्यू स्ट्रायक फुडें धुकलता. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.